Habari zenu sehemu pote mlipo, niwakaribishe tena katika session yetu ya leo. Leo tutajifunza about chromatography. Kabla tujaendelea na chromatography, tumejua kwamba kuna paper chromatography tulikuwa tunaifanya. Lengo kubwa la hii chromatography obvious huwa ni kuseparate different colors. Kwa hiyo inakuwa compound ambayo inakuwa na mchanganyiko wa color mbalimbali. Sasa tuna apply kama hii chromatography ili kusudi kuweza kuseparate hizo color. Mfano pale nimekupa kwenye demonstrations kwamba hii ni mixture ya color mbalimbali. Sasa tunapotaka kuiseparate hizo color, tunakuja kuziseparate, tunapata color zake ambazo ni tofauti tofauti kama hizi hapa. Kuna color hii hapa tunaiona, kuna color hii hapa, kuna color hizi hapa, zinakuwa separated. Sasa hizo color zinakuwa separated by different reagents au chemicals ambazo zinatumika zaidi kwenye kuweza kuseparate. Na ili iweze kuseparate pale tunatumia kama analysis. Sasa kwa ufupi hii ni kama analytical chemistry ambayo inatumika zaidi kwenye separation of different compound from by using different reagents. Kwa kama hii hapa mixture tumeseparate color. Unaposeparate color tuna expect kuweza kupata terminology mbalimbali. Terminology ya kwanza tunapata analysis. Kwa lazima tuweze kuanalyze kwamba ni nini ambayo tumefanya. Kingine tutakuwa tuna identify. Tuta-identify kwamba hizi ni color za aina gani. Kingine tutasema kuna purify. Tutajua kwamba purity zake ni zipi. Kuna quantify. Tutajua kwamba idadi yake ilikuwa vipi. Kwa katika separation ya hizi color tunaangalia kama differential maana yake ina show kama difference or distinctive. Lakini affinity tutaangalia natural attraction or force between things. Kwa kitu kimekuwa kiko kwenye mixture, maana lazima tujue kwamba kunakuwa na force ambazo zinakuwa zinahusia kama attractions. Vile kunakuwa na mobile mediums. Sasa hii mobile medium tunaitem kama mobile phase. Hizi ni liquid or solvent ambazo zina carry zile components. Lakini kunakuwa na stationary mediums ambayo ni part ya pata that does not move with the sample. Yenyewe haiwezi kumove to the sample. Kwa ufupi na kwenye hiyo structure unaweza ukaelezea compound ina place to the stationary phase. Kwa hiyo compound inapochukua maana yake naweka kwenye stationary phase, ambapo stationary phase najua ni ile compound ambayo material haiwezi kumove. Napoiweka pale maana yake nachukua mobile phase. Mobile phase kama solvent, ambayo solvent naiweka pale, ile solvent ina pass through the stationary phase. Mobile phase ina solubilize the component. Kwa inapopita pale lazima inazifanyia solubilizing, zinachanganyikana vizuri. Mobile phase na carry the individual component a certain distance through the stationary phase. Kwa inakuwa ni hivi. Asa baada ya kuseparate sasa tumeona zile analysis, identify, purity, quantify. Baada ya kwanyu umefanya separation ya hizo color, tumepata hizo terminology. What is analysis? Analysis unafanya nini? Una examine the mixture. Kwa uta examine kwamba mix ilikuwa ni vipi, component zake zilikuwa ni zipi, and their relations to the another, kwamba na zile components zilikuwa na uhusiano gani. Kingine unafanya identify. Una determine the identity of a mixture. Kwa utajua identity gani ambazo zilikuwa kwenye hiyo mixture au kwenye hizo component kwa pamoja. Kingine tutapata purify. Maana una separate components in order to isolate one of the interests of the further study, kwamba unakuwa na shida labda na kujifunza kwenye color fulani. Hasa hiyo color fulani iko kwenye mixture ya color mbalimbali. Kwa hiyo tunapoiseparate pale tunaifanyia kama purify kutoka kwenye hizo component. Kwa hiyo tunapoiseparate pale tunapata uwezo kwamba hii component tuitumie wapi, kwa sababu tunakuwa na study mbalimbali. Kingine kunakuwa na quantify. Ina determine the amount of a mixture or the component present in a sample. Kwa hii ina identify kwamba mixture fulani ilikuwa kiasi fulani. Ndio maana kule tulikuwa tunatumia kwenye volumetric analysis kama unatafuta labda purity, percentage of purity. Kwa percentage of purity tunaipata kwa kuchukua pure concentration over impure concentrations times the percentage. Hasa pale unakuwa umepata kwamba kwenye ile mixture au compound ambayo imetokea pale unakuwa umepata kwamba ilikuwa na purity ya kiasi fulani, vile vile ilikuwa na impurity ya kiasi fulani. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo.
tunaanza sasa hii chromatography. We have a learning objective. The first objective, we just know the meaning of chromatography, types of chromatography, terminologies that used to describe the chromatography, to explain the procedure for carry out chromatography quality test. Wanataka kufanya procedure labda za kufanya hiyo chromatography, tutaziona kwamba zinakuaje. Vivyo tutajua calculations for retardation factor, tutajua retardation factor ni nini, alafu tutaangalia namna gani tunaweza tukaipata. Vivyo tutajifunza uses of chromatography. Hizo ndizo learning objective ambao tunatakiwa tuzijue mwisho wa hii session yetu. Cha kwanza tumesema definitions. What is chromatography? Tunasema the collective term of a set of separation techniques that operate based on differential partition of mixture component between mobile and stationary phase. Kama tumesema kule differential, zitakuwa na difference. Asa pale tumepata mobile and stationary phase. Tumesema mobile phase hiyo ni solvents ambayo ina carry component through the stationary phase. Na hiyo stationary phase inakuwa kama liquid au inakuwa kama solid form ambayo hiyo solvent itapita pale. Unakuwa labda na tuchukulie kama unakuwa na kioo fulani ambao kinakuwa kipo pale. Hasa zile solvent zinapoallow kwamba kusambaa kwenye hiyo phase ambayo iko stagnant, maana tulia pale. Hasa hiyo maana zinazosambaa zile tunakuwa kama zile tunaziita kama mobile phase, ni solvent ambazo zina distribute. Lakini ile pale wakati zina distribute pale kuna kifaa ambacho kina distribute pale ambao kimetulia tu pale. Hiyo ndio tunasema stationary phase. So tunasema mobile phase, the liquid or gas travel through the stationary phase. Tumeangalia pale ambao stationary phase inaweza kuwa liquid or solid form. Distribution of the component between two phases inategemea kwamba ikusudi hizo component ziweze kudistribute pale zinategemea nini. Kwa lazima iweze kutegemea adsorptions, lazima itegemee ionic interactions, lazima itegemee diffusions, kuna solubility, or in case of affinity, chromatography and specific interactions. Watu wengi hapa wanaweza kachanganya kuhusu distribution. Ukiwa labda na ile kama official pad, ile official pad labda umetaka kuweka wino. Asa ule wino utakapoweka pale unaanza kudistribute pale kwenye ile pad yote. Asinapo distribute pale inategemea nini? Inategemea adsorption. Vivyo inategemea ionic interactions. Inategemea diffusions. You know the diffusion ni nini? Inategemea solubility. Iweze kuweza kudistribute haraka, solubility yake ikoje. Inategemea affinity ya chromatography na inategemea specific interactions. So we have the four main types of chromatography. Kwa tuna four types main of chromatography. Ya kwanza tunasema ni thin layer chromatography method, or we can denote by TLC. And also we have high performance liquid chromatography, HPLC. Kuna gas chromatography, and also we have paper chromatography. Among these chromatographs, we are going to learn about the one which is important. We are going to learn about thin layer chromatography, that is called TLC. Thin layer chromatography, that is called TLC. This is a chromatography technique used to separate non-volatile mixtures. Tunaposema non-volatile ni nini? Tumesema volatile ni ile compound au mixture ambayo inaweza ikafanya vaporizing. Maana ukifungua ukaiacha wazi maana inaishi na kuli na vaporize. Lakini tunaposema non-volatile maana haziwezi kuundergo volatiles, maana haziwezi kuvaporize. Sasa kwa maana hiyo tuna separate colors ambao haziwezi kufanya nini? Kufanya vaporizing. So this layer chromatography performed on the sheet of glass. Kunakuwa na glass pale, plastic or aluminium foil tunakuwa nayo, which is coated with thin layer of adsorbent. Tunakuwa na adsorbent material pale, usually tunasema ni silica gels. Kwa nini tunasema silica gels? Are called that as a very polar compound. Kunakuwa na aluminium oxide or alumina or cellulose. Kwa tunaangalia pale, hiyo ni kama diagrams. Tunakuwa na diagram kama hii, start to solvent front. Kwa solvent itaanza kuflow juu, start to concentrate of a spot. Kwa tutaiona mbele kwamba inakuaje.
Lakini kabla tujaenda pale, kuna terminologies ambazo zinatumika kuweza kudescribe hii chromatography. Terminology ya kwanza tunasema analyte. Analyte ni nini sasa? Analyte, this is a substance to be separated during chromatography. Ile intention ya kitu ambacho tunataka ukiseparate ndio tunasema analyte. Kuna mchanganyiko wa kala mbalimbali, lakini katika kala fulani hizo zimechanganyikana na shida na kala mojawapo ndani. Hasa ile kala baada ya kuiseparate, ile kala ndio inaitwa kama analyte. The substance to be separated during chromatography, that is called analyte. But we have analytical chromatography is used to determine the existence or possibility also concentration of analytes in a sample. Kuna yenyewe tunaitumia kama vile lakini kunakuwa na bonded phase is a stationary phase that is covalently bonded to the support particle or inside the wall of the columns. Lakini kunakuwa na bond ambazo zinakuwa zina support vile ambazo inakuwa kama covalent bond. Lakini vile vile tunakuwa na chromatogram. Chromatogram is a visual output of the chromatography. Ni output ambayo imetokea baada ya chromatography, tunasema that is called chromatogram. In case of the optimum separation, different peak or patterns of chromatography correspond to different component of the separated mixture. Hapo unaangalia kwamba baada ya mwisho wa hiki kitu utaona kitu fulani kimetokea. Ukiangalia kama upinde wa mvua baada ya kwamba umetokea, kuna kala pale zinakuwa very well identified. Kwa hiyo unajua kwamba hii this is magenta, this is, yani kunakuwa na kala mbalimbali ambazo zinatokea pale baada ya kufanya separations. Tuangalie eruate. Eruate is a mobile phase leaving the columns. Au tunasema kwamba eruate maana ile mobile phase ambayo ni ile solvent ambayo ina leave kwenye hiyo columns. This column is also called effluent. Lakini kuna kitu tunasema eruants ambayo tunasema ni solvent that carry the analyte. Kwa hiyo tunasema ni ile solvent ambayo ina carry specific separated color, ambayo specific separated color is called analyte. Lakini kuna kitu tunasema eruate. Eruate maana yake ni analyte, the eruated solute. Kuna kitu tunasema erutropic series ambayo nasema ni list of solvent length according to their eruating powers. Kwa hiyo zinakuwa zinatofautiana kulingana na power za eruatings. Lakini tukiangalia solute, solute refer to the sample component in partition chromatography. Lakini tukisema solvent refer to any substance capable of solubilizing the another substance. Kwa hii solvent inakuwa inazifanya kama solubilizing, especially liquid mobile phase. Tunasema mobile phase ambayo inakuwa inapita kwenye stationary phase inakuwa ni solvent. Kwa hiyo inakuwa inapopita pale inakuwa inafanya solubilizing. Hapo tunasema stationary phase ni nini? Tunasema the substance fixed in a place for a chromatography. Tuangalia kule ambayo yenyewe haiwezi kumove, inakuwa fixed pale. Example pale inakuwa ni silica layers in a thin layer chromatography. Lakini vile kuna kitu tunasema detector. The instrument used for qualitative and quantitative detection of analyte after separation. Baada ya kuseparate kunakuwa na detectors, ambayo hiyo detectors ndio inaweza kutuonyesha kwamba analyte zake ziko wapi baada ya kuseparate. Lakini vile kunakuwa na retention times. Catalytic time is taken for a particular analyte to pass through the system. Kwa muda ambao inatumika mpaka zile analyte zinatokea tunasema kama retention time. Lakini tunakuwa na sample. The matter analyzed in chromatography inakuwa hivyo. Lakini we have mobile phase, the phase that move to the defined directions. Tunasema ambayo defined selection inakuwa ni kama solvent. Lakini tuna important term or terminology that called retardation factors. Hasa hii retardation factor ni distance traveled by substance considered divided by total distance traveled by mobile phase. Hii ndio inatuwezesha sasa kuweza kuvisualize hii chromatography kwamba iko kwenye uwezo upi, kwenye efficiency ya analyte inakuwa ni vipi. Kwa kuna factor pale ambayo inatuwezesha pale kuweza kuevaluate. For example, if one component of a mixture travels 9.6 cm from the baseline while the solvent had traveled 12 cm, then the retardation factor value for what component inakuwa vipi? Pale umepewa kama component imetravel kwenye 9.6 cm
lakini pale ukapewa solvent ambao ni mobile phase ambao inakuwa ni 12 cm. Kwa unatafuta pale retardation factor. Retardation factor kwa sababu ni factor ile inategemea ni kama ratio. Maana pale haina SUNT because the SUNT will be cancelled kwa sababu kuna ratio ya distance over distance. Maana zile ratio zake zinakuwa cancelled pale. Lakini lazima tujiulize kwamba kwa nini distance traveled by solvent au mobile phase inakuwa ni kubwa kuliko stationary phase. Inakuwa kubwa ili kusudi iweze kukupa zile analyte vizuri. Ndio maana unaona kwamba kadiri distance ya solvent inapokuwa kubwa, maana yake pale tunaweza kupata nini, zile analyte zinakuwa ni nzuri. Kwa unaangalia kama pale retardation factor distance traveled by compound ambayo inakuwa ni 9.6 una divide by 12. Ukisha divide by 12 pale utapata retardation factor ambayo retardation factor pale tunaipata inakuwa ni 0.8. Hasa hiyo 0.8 inatupa ule uwezo wa hiyo analyte kuwa separate itakuwa ni vipi. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Lakini tunaangalia kama quiz hiyo. For a particular thin layer chromatograph plate, the pigment beta carotene has retardation factor value of 0.53 in a solvent mix of acetone and petrol. If using this particular plate and the solvent mixer, the height of spot correspond to this pigment was 5 cm. How far did the solvent front move? Kabla hujaanza kusolve hili swali lazima ujue kwamba unaitafutia ni solvent. Hasa kama unaitafutia solvent, nategemea solvent itakuwa kubwa. Lazima iwe kubwa according to the principles of thin layer chromatography. Lakini pale amesema ni mixture ya kulikuwa na mchanganyiko wa acetone and petrol. Tunasema acetone that is called, hiyo ni kama ketones. Tunaposema ketone maana yake kwamba hiyo ni carbonyl compound. Ambayo carbonyl compound pale maana yake inakuwa ina carbon 3. Ndio maana tunasema acetones. Sasa tunaiseparate petroli kutoka kwenye carbonyl compound. Hapa tunapoiseparate pale maana yake pale kuna procedure ambazo zitapatikana pale mpaka tunakuja kupata realistic ya hiyo compound. Kwa hiyo unatafuta pale. Tunapotafuta pale maana yake nategemea nitachukua retardation factor ambayo itakuwa ni sawasawa na distance traveled by compound ambayo ni 5 cm over distance traveled by solvent ambayo sijapewa, lakini hiyo retardation factor ninayo ni 0.53. Kwa ukicalculate pale ni vizuri zaidi utapata kwamba distance traveled by solvent inapatikana pale. Nyingine pale kuna mfano mwingine utaufanya ule pale. Nyingine huo, during practical session of St. Maximilian Kolbe Hayes College second year semester 2, students were asked to determine the retention factor of compound X and Y from sample S using paper chromatograph. At the end of session they reported the following. Kwa retardation factor ya compound X pata 0, retardation factor ya compound Y ni 1. Utainterpret hizo result na kuaje sasa. After the sample has been applied on the plate, kama hiyo kwamba sample nimeweka kwenye plate ambayo plate najua inakuwa ni solid or liquid. Solvent ambayo solvent tunasema ni mobile phase inakuwa drawn up to the plate through the capillary actions. Because this different analytes ascend the TLC plate on different rates, separate tunaipata kirahisi vile. For example with the silica gel, nimesema silica gel inakuwa ni very polar substance, lakini nani polar mobile phase tunaweza tukaitumia kama heptane ambayo ni alkane group. After the experiment the spot are visualized. Baada ya experiment lazima tuweze kuvisualize sasa spot zetu. Often this can be done simply by projecting ultraviolet light. Kwa hiyo ili kusudi uweze kuvisualize hizo color zako lazima uweze kutumia UV light or called ultraviolet light onto the sheet. The sheet is treated with phosphor, lazima kuwe na phosphor pale, and the darker spot appear to sheet where the compound absorb the light. Kwa pale ukishaweka site ya kuweza kuvisualize zile maana compound ina absorb zile light. Absorb zile light na distribute different colors.
Kunapo distribute different colors, unaweza ukavisualize color ambazo ziko kwenye mchanganyiko fulani, na kama umeziona basi utaselect ni color ipi ambayo unataka kuifanyia analysis moja. So also chemical process can be used. Kwa hiyo unaweza ukavisualize kwa kutumia UV light, lakini vile vile unaweza ukavisualize kwa kutumia chemical substance. Hasa hizo chemical substance ambazo zitatumika kuweza kuvisualize, unaweza ukatumia kama aldehydes, form colored adduct with many compound, au unaweza ukatumia sulfuric acid, most organic compound leaving the darker spot on the sheet. Kwa hiyo hata hizo unaweza ukatumia, zinaweza zikakupa majibu sahihi. Kwa hapo tumejifunza kitu kimoja. How can you visualize chromatography? Unaweza ukavisualize through chemical process, ambao chemical process unatumia sulfuric acid au aldehydes ambao ni carbonic compounds, au unaweza ukatumia ultraviolet light, ambao ultraviolet light, zile light zitakuwa absorbed kwenye plate. Zinapokuwa absorbed kwenye plate, ile plate ndio distribute colors ambazo zinakuwa zinaonekana. Kwa hiyo ndio inakuwa concept yake. Hiyo tumeangalia retardation factor, tumeangalia pale mobile phase must not be allowed to reach to the end of stationary phase. Kama tumeangalia pale kwamba hii mobile phase haitakiwi ku reach to the stationary phase kwa ajili ya hiyo ratio ya nini, ya retardation factor. Hasa kama retardation factor inakuwa haipo, maana pale thin layer chromatography inakuwa haipo tena. Thin layer chromatography can be used to monitor the progress of reactions. Kwa hiyo ina monitor reactions, ina identify compound present in a given mixture. Kwa hiyo inatusaidia kuweza ku identify compound gani ambazo zinapatikana kwenye mixture fulani, na ina identify purity. Purity tumeona kwamba naitafutaje. Percentage of purity inasema unachukua pure concentration over impure concentration times percent. Una percentage ambayo ni 100. Kwa hiyo unakuwa umepata percentage of purity ya hiyo compound ambayo iko pale. To learn thin layer chromatography, the four procedures carried out. Kwa hiyo kuna procedure tu ambazo zinakuwa zinafanyika kama vile tumeziangalia. So the plate should be removed from the chamber before the solvent front reach to the stationary phase. Kuna move mwishoni. Kwa tuangalie hii, the plate is visualized as some plates are pre-coated with phosphor. Kama tumeangalia kwamba plate inakuwa zina phosphor kama zinc sulfides, ina allow many compounds to be visualized by using ultraviolet light. Kama tumeangalia kwamba unatumia ultraviolet light kuangalia compound. Vile unaweza ukaangalia kwa kutumia chemicals kama nini, kama hizo sulfuric acid au aldehydes. Darker spot appear where the compound block UV light from the strip in the plate. Kwa kama ile kutakuwa na blockage au kunakuwa na resistance ya hizi UV light, maana hatuwezi tukapata nini, ile spot vizuri, au tutapata kitu ambacho kitakuwa ni darker spot zitaapia. Kwa kuna procedure for carry out thin layer chromatography. Kwa hizi ni kama step, ili kusudi uweze kuconduct lazima uweze kuwa na hizi step. Ya kwanza lazima uprepare developing containers, lazima uwe nao. Lazima uweze kuprepare TLC plate, lazima uweze kuwa na plate ambazo zina allow plate react kama stationary phase, ambazo zi allow ile solvent iweze kupita pale. Lazima kuwe na spot the TLC plate, ambazo spot tuweze kuziweka pale zi identify visualizations. Lazima tuwe na develop of the plate, and also lazima tuwe na visualize the spot, kwamba hizo tuwe na plate ambazo tuna visualize kwa namna gani, kwa chemical process au kwa ultraviolet light, lazima tuwe nazo vizuri. Kwa tuangalie uses of thin layer chromatography. Tumeangalia kule faida mojawapo ya kwanza ya ile thin layer chromatography ni purity identification of sample of compound or examination of reactions. Kwa unaweza examine the type of reactions ambayo imetumika pale. Nyingine tunaitumia katika biochemical analysis. One of the most important application of TLC is separation of multi-component pharmaceutical formulations. Kunakuwa na compound ambayo inakuwa na different combination of colors. Kwa combination ya color tunaanza kuziseparate. Kuna wengine unakuta kwamba mtu anasema secondary colors, primary colors, tertiary colors. Yani kuna color mbalimbali zimechanganyikana pale, unaweza kuziseparate sasa.
For the example, in food and cosmetics industry, kwamba unakuta kitu kuna rangi mchanganyiko, kwamba wewe kama mwanasayansi unafanya analytical separations ya hizi color uweze kuidentify kwamba kuna color mbalimbali ambazo ziko pale, kuna either primary colors au secondary colors au tertiary colors ambazo zinapatikana pale. TLC method is used for separation and identification of colors. Kwa hii thin layer chromatography method inatumia kwenye separation na kuidentify colors. Kwa mfano tukaangalia kama preservative hii ina rangi hii hapa. Sweetening agents tunajua pale, and various cosmetic products. So we have a summary for elaborations of these presentations. So the first thin layer chromatography involves the use of particulate solvent in a sheet of glass, plastic or metal. The solvent is allowed to travel the plate, tumeangalia pale, ambao hiyo stationary phase inakuwepo pale. Depending on the solvent, the separation can be either partition or adsorption chromatography, or we can say cellulose, silica gel, and aluminium are commonly used. Thank you for listening me. That is the end for this presentation.